Okay, good evening po sa inyo lahat. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Welcome po sa ating live show, ang Pauka Sports Podcast Boxing Edition. Tonight, we're gonna be talking about the big fight for this weekend. Ang big fight po ng Filipino for this weekend is the world title fight of Junto, Nakatani and our very own Vincent Astrolabio. Magaganap po yan sa July 20. At pag-usapan po natin in more details kung ano po ba ang tsansa at ano po ba ang i-expect natin dito po sa laruan po ni Vincent Astrolabio at saka ni Junto Nakatani. Alam mo, meron po kasing tatlong Filipino ang nakaschedule na lumaban po sa world title. Of course, one of them, Vincent Astrolabio. Pedro Taduran is also scheduled to fight in Japan. And meron pa po isa, si Dave Apolinario ay mapapalaban din. So pag-usapan din po natin yan. Pag-usapan din natin yung laban po ni Kosei Tanaka na mangyayari din po sa laban po ni Junto Nakatani. Yan laban na yan. At ni Jonathan Rodriguez. Of course, this weekend, hindi lang naman po sa Japan ang laban. Usually, lagi naman may laban sa US. And may laban din po Jake Paul at saka si Mike Perry. No? Michael Perry po ang laban. I don't know if you're how interested are you on that fight? Pero pag-usapan na rin natin. And syempre, ang kakalabas ng pong balita regarding po dito sa Naoya Inoue versus TJ Doheny. And sa mga nagtatanong naman, sa nang follow-up lagi sa akin, mga nagbe-message po na, update po kay Casimero, I'll give you an opinion regarding, actually, I'm a bit worried regarding Casimero regarding because hindi pa siya nag-a-announce ng laban or hindi pa talaga officially may laban. So worried daw na baka sa isang araw wala na siyang kontrata, baka biglang ma-expire yung kontrata niya sa tagal niya pong naka-bench, parang siya nababangko. And of course, let's discuss a little bit more about the WBA Asia Convention that I'll be attending with. Yung boxing event po dyan sa Cebu. I'll also discuss a little bit more of the details kung ano bang mangyayari dyan sa Cebu kasi balita ako darating din sina Mark Striegel, sina Derek Ramsey at iba po mga vloggers, no? At yan po ay promoted po by Prime Stags Promotion sa SMC side July 28. And marami po pong iba. So, at syempre, hindi naman po natatapos ang ating show, ang ating live show specifically kung wala po kayong Q&A. So, kung kayo po ay may mga tanong, ilapag nyo po dyan at ating pong sasagutin. At syempre, at the start of the show, and pagkatapos ko mo mag-intro, ay magsha-shoutout po ako. So, ilapag nyo na po kagad dyan. Gaya nito, konti pa lang nagko-comment. So, shoutout ko na kagad si John Ray Gallego Villanueva. Shoutout to you, brother. Si Luffy, si Matic Gaming, si Rodel, si Sputnik, at yon. Yan. So, yan po. At marami po pong iba pag-usapan natin sa pagbabalik ko. So, shoutout, comment nyo po kung mga taga-saan kayo. Mag-countdown lang ako ng 1 minute at ang ganda kagad ng comment sa akin dito. Mataas daw hairline. Ganyan talaga, boss, pag tumatanda. Kasama po sa buhay yan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Here comes the Boom Boom Pau. Salamat po. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.
Okay, actually, alam ko malaki ang kasalanan ko sa inyo kasi hindi ako ganun ka-consistent mag-live recently. Ang hirap pag marami tayong mga lakad at saka maraming mga bagay na nangyayari. Anyway, magandang gabi po sa inyo lahat at siguro public service lang po muna sa darating pong 20th na po yata ang cremation po ng ating pong kaibigan na si Chino Trinidad na nakaburol po sa sanctuarium. So sa mga kaibigan po natin at saka sa mga gusto pong dumalaw pa kay Sir Chino Trinidad, siya po ay nasa sanctuarium sa Quezon City. Mabilis lang naman pumunta lalo na kung galing kayong sa south or I think galing din sa north pwede naman kasi may skyway po pagbaba nyo po ng skyway ay doon na kagad po yung sanctuarium. So it's a very easy access so there's no reason not for you to go there. Again, we would like to say rest in peace and condolence po sa friends and family po ni Sir Chino Trinidad. One of the inspiration, motivation for myself and I'm sure a lot of vloggers din and journalists, young journalists na gusto pong makilala din at gustong kumbaga maging katulad ni Chino Trinidad. Yung tapang lang ni Sir Chino Trinidad sa pagbabalita at yung kanyang passion, just tawag dito, just makakuha lang ng konti dyan napakalaking bagay na po sa atin. Actually, there's a lot of things kasi nakausap natin yan matagal na, nakakasama rin natin sa vlog natin. So, it's a great loss for all of us. But life must goes on and yon. Magandang gabi po uli. Oy, shoutout ko muna ang ating long time supporter po dito, si Ma'am MJ Cosme. Hanggang ngayon, member pa rin siya. And I really do appreciate the support. Kumbaga, up and down. Wala ako, nandiyan ako. Nag-live ako, hindi. Lagi pong nandiyan yan. So, magandang umaga or gabi sa inyo. So, today, ang ating topic, Louis, shoutout din, Jeffrey Canoy, at sa lahat po na nagko-comment dito. If you're late, ang pag-usapan natin si Vincent Astrolabio. So we have 150 people now watching. So ang request ko lamang po, I know we've been doing basketball boxing ang ating po mga discussion today. But tonight, Wednesday po, MWF, mostly boxing ang aking nasa isipan. Tuesday, Thursday, ay usually basketball. But tonight, Junto Nakatani versus Vincent Astrolabio. Pag-usapan natin yung totoong opinion ko dito at the real chance of the Filipino to fight. Kasi medyo, I mean, we gotta all admit that Junto Nakatani is mahirap talagang kalaban ng isang Junto Nakatani at talaga namang number 2, considered as number 2 nga yan sa Japan. So, paano yan, sir? Paano? Ano bang chance ng Pilipino natin? Alam mo, I'm very, very proud and excited kay Vincent Astrolabio because he's fighting again in the highest stage of boxing. And, lahat naman tayo as a boxing fan as a boxer, yan po yung ating hinahanap. No? An opportunity to fight for the world title and an opportunity to fight the best of them. So, he is bound, to make history again. And when I say history, I mean it's big history talaga ito pag kung sakali po na matalo niya po itong si Junto Nakatani na isa pong undefeated boxer. So talagang napakalaking bagay po ito. So I think he's very inspired on his preparation at kita naman natin kung gaano kaseryoso po. Ganun talaga sa may mga Filipino na medyo nakakalungkot na negative kagad ang iniisip natin. We already know na and alam naman ng team nila na dehado sila, but I guess for us for now we really need to support our guy. So ito po, pag-usapan po natin ito ang tale of the tape and the reason why meron na po akong ginawang tawag dito? Parang initial prediction. So the reason kung bakit po ginagawa ko to ng live kasi gusto ko po marinig din yung inyo pong opinion regarding po dito sa laban na ito ni Junto Nakatani at saka ni Vincent Astrolabio. This is the big fight that's gonna happen. I know I'm gonna be in Cebu at doon ako magko-cover because of the Prime Stacks promotion, but the big fight that we have in Japan is this one. So Junto Nakatani and Vincent Astrolabio, this is
where the eyes of a lot of Filipino boxing fans will be at. So Junto Nakatani po ay 27-0 and he's only 26 years old. Samantalang si Vincent Astrolabio, isang taon lang naman ang lamang ni Vincent Astrolabio, 27 years old. Both of them are probably still going up. Pagaling pa ito, palakas pa ito. So you never know, baka at this point of their career mas matalino, mas malakas na si Vincent Astrolabio. You never know. I mean, depende naman yan sa naging training at mahaba naman ang naging training po ni Vincent Astrolabio. I'm sure si Junto Nakatani ganun din ang naging training niya. So 19-4. Let's go ahead and bago po tayo magmadali, alam ko nakikinig kayo lahat, gusto nyo malaman kung ano talaga yung masasabi ko dito, kung may bagasa pa, kung kanina ba pupusta, yan ang mga tanong ninyo But let's talk in details muna, and we gotta talk about the history of the fighters. So we talked about the physical attributes. Mas matangkad po si Junto Nakatani, 5'7". This has always been the leverage po of Junto Nakatani, yung kanyang haba at yung kanyang reach po. And he is very good in using his reach. Talagang maganda po ang kanyang jab, maganda po ang kanyang hook. And then yung kanyang 1-2 po talaga very lethal, especially if you're fighting within his distance. And I will explain to you when I say his distance. Kasi nga po mahaba nga po ang kamay niya, and his distance is, yung mid-range feeling ko talagang kanyang-kanya yan The reason po na sinabi ko kanya yung mid-range, kasi nga mahaba ang kamay niya, is siya lang yung makakatama kasi mahaba yung kamay niya. So if it's me, if it's Vincent Astrolabio and anyone else na nakalaban po ni Junto Nakatani, kailangan dikitan ng konti. So you might as well risk it na makatama ka rin kaysa naman one-sided affair mangyari. Let's talk about Junto Nakatani. Shoutout kay Winter TV. Magandang gabi sa Winter TV. Kamusta ka dyan? At yun, pag-usapan po muna natin si Junto Nakatani. Let's take a look at the statistics at ano ba ang ating dapat malaman sa isa pong Hapon na napakalupit na number 2 po sa Japan. Inom lang ako ng tubig. Magandang gabi. Guys, I miss you all. Kung na-miss nyo rin po itong ating show, please share, like, and comment. And palagay naman po kung taga-saan po kayo para mabati ko rin. Medyo we're growing now. We are 169 followers, viewers, 112 po sa Facebook and 57 lamang po muna ngayon sa YouTube. Pero shoutout nyo po si Vincent Astrolabio. Okay. So, I'm trying to find the balance here para, of course, we want to be responsible, we want to be truth, but at the same time, we want to support our Filipino boxers, ang ating kababayan. Kasi, ano po natin yan, pride po natin yan Junto Nakatani, the champion, 27 wins, 20 of them by knockout, and he has 5-star rating. Pag ang boxer po, pag tinitingnan niyo po sa BoxRec, although BoxRec is not an official sanctioning body, so yung ranking po ng BoxRec, it's more of parang a third-party ranking. Although it's reliable in a way, it's not official. So that's all I can say about that. And shoutout ulit kay Nadobar, kay Jonar. Salamat po sa inyo lahat sa Malita Davao. Kay Entrepman din. So 27-0, 20 knockouts. If you look at this, south po pa itong boksingero na ito. When I look at the boxer, of course, I watch them. And when I look at the BoxRec, I always look for the last 6 fights. Sino po ba yung mga nakalaban niya? Because, of course, obviously, boxers, aside from the age, tinitingnan din po natin kung sino po yung level ng opponents po ng mga nakalaban po, no? So, if you look at this, unang-unang titingnan nyo kagad, and this is just for me, no? And I don't know, siguro ganito na rin yung ginagawa niya. Tinitingnan ko kagad yung star rating po ng bout, no? So makikita nyo dito, ang gaganda ng star rating, no? There's 3-star, 3 stars, there's 4-star, 3-star, 3-star, at yan po yung mga nakalaban po ni Junto Nakatani. And if you look at this, he's fought in America. He fought, start na sa 2022. 2024 ngayon, the last 4 years, tingin ko mas gumaling pa itong si Junto Nakatani dito po sa kanya pong mga naging eksperyensa. So Jimel Magramo, he fought Jimel Magramo there na knockout si Jimel ng 8th round. Filipino po yan si Jimel Magramo, nangyari po yan sa Japan. That is for a title shot, the WBO World Flyweight title.
So, and he moved in to the US and he fought at the Casino del Sol in Tucson. I believe this is in Arizona. Angel Acosta ang nakalaban niya. And he knocked him out as well. And he went back to Japan. And sa Japan po, nakalaban niya po si Yamauchi. And ninakaw din niya si Yamauchi. No? So talagang may lakas po. No? Again, ulitin ko sa inyo, pag ang boksingero po at the latter part of his career, talagang nagnanakaut pa rin. Tapos ang gaganda ng star rating, talagang may lakas at may galing po talaga yung boksingero. So, hindi natin may kakaila na napakagaling din po talaga ni Junto Nakatani. So, si Francisco Rodriguez Jr., nakalaban naman niya sa Super Saitama Arena sa Japan din ito. And this is where he went the distance, you know? Ito, yung Francisco Rodriguez. So, I'm very intrigued. Itong Francisco Rodriguez po ay isang Mexicano. You know, Francisco Rodriguez didn't have the greatest record of them all, but isa to sigurado sa pinag-aralan po ni Vincent Astrolabio at saka ng grupo niya. How did this guy, you know, survived and actually hindi man-knockout kasi knockout artist na rin itong Junto Nakatani. So aside from that, si RG Cortez pinag-aralan din. Si Andrew Maloney kasi this is, you know, itong laban po kay Andrew Maloney, man, that this is one of the shocking moment as well. Na napanood ko ng live, grabe yung pagka-counter po dito. Grabe yung counter ni Junto Nakatani. Andrew Maloney, I think ako honestly speaking, I love the Maloney brothers. I think I love their style. You know, unfortunately though, you know, I wish they could have more power in their punches. And they would have been really better and much more dangerous, but you know, it's a little bit they don't, you know, not everything is given. But I love their style, and unfortunately though, that style sometimes can produce a reverse highlight because they're so aggressive, and sobrang highlight yung nangyari yung kay Junto Nakatani. And after that, kaya ang gaganda ng mga laban nito ni Junto Nakatani sa bumalik sa Japan. Magkasunod dyan si RJ Cortez, Alexandre Santiago, and this is the third fight of Junto Nakatani sa Japan. Yan, so Vincent Astrolabio. So masasabi natin talagang matindi po ito pong mga nakalaban po ni ito ni Junto Nakatani. So mapapansin niyo rin po from 2020, no? Just para at least mas maintindihan po natin yung journey po ni Junto Nakatani. Back in 2021, flyweight pa yan. So flyweight po yan is 108. No? Flyweight 108. So pos naging superfly siya ng 2023. Superfly. 112 and then 115 super flyweight, and then naging bantamweight siya last year. So this is his second fight at the bantamweight division. So will that play a role dito po sa laban na ito? Meron po bang adbantahe itong si Vincent Astrolabio? So let's check this out. So anyway, shoutout muna uli sa ating po mga taga-Pandangod. Salamat po, no? Sabi ni Jonel Magbanwa, Tingson, malaki ang chance sa manalo si Astrolabio. Una, sa lahat 5'6" si Astrolabio. Sanay sa maliit si Nakatani. Same silang may lakas. Wag lang mapunta sa close na laban at umabot sa round 12. Mabilis malakas din si Astro. Yan. Easy fight lang ni Astrolabio yan. Yeah. Shoutout watching from Baguio. Kabayan asa ng Sumbag. Salamat po. Salamat. Jamie, salamat. Epoy, Motovlog, Yuriski, salamat, Barbagyo Benguet, Boy Alien, what's up, brother, Luffy, Romel, Juan, and everyone else that's commenting. So let's talk about Vincent Astrolabio. So Vincent Astrolabio, 19 wins, 4 defeats, and 14 knockouts. So 14 knockouts is telling you that he also got power. That's 73.68% knockout ratio. And if you look at his rating, he is a 4-star boxer. So hindi po basta-basta itong si Vincent Astrolabio. I think pag matalo niya po si itong si Junto Nakatani, he should be considered as right now active, maybe the number 1 boxer. And that's a big statement coming from me. I think, no, if matalo niya itong si Junto Nakatani,
he could be the number 1 boxer. Kasi world title na siya, tapos natalo niya pa yung number 2 ng Japan. So, he could be considered. So, this is a very big opportunity. Napakalaki pong panalo ito para kay Vincent Astrolabio. So, he needs to put that in his mind na talagang this opportunity is as big as it can be. And definitely the key para po mas hayahay ang buhay. Kasi importante po na makapasok talaga sa sa world title contention eh. Pag nakapasok ka sa world title contention and you start defending it and you start winning your defense, that's when really medyo gumaganda po ang buhay ng boksingero. Pag nabidedepensahan niya yung kanyang titulo. So, Vincent Astrolabio has that big of opportunity po dito po sa laban na ito. So, let's look at the height and of Vincent Astrolabio. He's listed as 5'5". Although, sabi ng isa dyan sa comment section, 5'6 po si Vincent Astrolabio, 5'5 lamang po sa box reg. So, but I've seen Vincent Astrolabio and hindi ko matandaan na nung gaano kalaki si Junto Nakatani kasi hindi ko pa siya nakita talaga sa personal eh. But I would assume that the height difference would not be the same. But the way kasi Junto Nakatani plays, he really leverages on that distance. Eh. So magaling talaga dumistansya rin at saka magaling sa lahat. But saan magaling? Itong si Vincent Astrolabio, nakasulat pa dito, residents of Las Vegas, Nevada, USA. Anyway, let's look at the last 6 fights of Vincent Astrolabio at nang malaman natin ano ba ang ipapalag ng ating pong kababayan. So, the reason why ito pong si Vincent Astrolabio got this opportunity because of his impressive win dyan po sa Thailand kay Nawapon kay Kanha. Ito po ay isa pong napakagandang laban na napanood natin sa Bangkok, no? He knocked out his opponent and that earned him to fight for the WBC bantamweight title kasi bantamweight elimination po yung laban na yon. But before that, no? Kasi parang second chance niya na yung Nawapon kay Kana. He would have gotten the opportunity to actually get that belt before that fight. Unfortunately, hindi po siya pinalad. So, this is the second coming. Yun ang sinasabi natin. Kung di porket natalo ka, wala ka ng pag-asa. And ito pong si Vincent Astrolabio continue to work even though natalo po siya ni Jason Maloney. That was very, for me, no, it was a close fight. And if you look at the scores here, Jason Maloney versus Vincent Astrolabio. Tom Curison 114-114, Robert Hoyle 113-115, Zachary Young 112-116. It was the majority decision win para po dito kay Jason Maloney, which pag ganito po yung mga laban could have gone either way. So sa akin pong palagay, Vincent Astrolabio is very capable of competing against high-level opponents. High-level. At itong labang kay Jason Maloney is also one of the reason why I believe na may tsansa po ito pong si Vincent Astrolabio. I'm not saying na siya ang lamado. I'm not saying that. Dihado po talaga si Astrolabio. Pero yan pong laban na yan ay katunayan na kaya po ni Vincent Astrolabio umakyat dyan sa level na yan. Si Nikolai Potapov, ito isa rin sa napanood natin. I mean, medyo kabado pa nga ako dito sa laban na ito kay Potapov because of course itong mga Potapov, mga ganyang mad remove, yung mga kalaban, alam natin na magagaling yan mga sa boxing, no? Mga very well skilled po yung mga ganyang mga boxer. He's from Russia, but natalo po yan ni Vincent Astrolabio and exciting passion talaga namang ninakaw niya yung kalaban na yan. So, that also, and of course, probably the biggest name under the feather po of Vincent Astrolabio is his win against Guillermo Rigondo. Si Guillermo Rigondo po na nakalaban niya sa Dubai ay tinalo niya via unanimous decision. Isipin mo yon. Tinalo niya via unanimous decision ng isang Guillermo Rigondo. Now, here's the question.
Kung kaya niya nga talunin si Guillermo Rigondo na isa pong master tactician or skillful boxer, bakit naman hindi niya kakayanin itong si Junto Nakatani? So let me explain to you the mechanics now na hindi porket nanalo ka sa isang legendary boxer, kaya mo nang talunin ang isa pong kung baga isipin nila, hindi, mas magaling sa boxing itong si Guillermo Rigondo kaysa dito kay Junto Nakatani. So ito po yung sa akin, ano? sa sa akin pong palagay, of course, styles makes fight and the style of Junto Nakatani is very different kay Guillermo Rigondo. And the scary part about Nakatani is that he has the power. Si Guillermo Rigondo kasi, unfortunately, while I think he's the better boxer, Rigondo doesn't possess that kind of power. So that's why, Vincent Astrolabio got there in time at natalo niya. I don't when may mga nagsasabi past prime, yes, maybe, but still Rigondo is Rigondo. And the skill doesn't really go away that talagang pag may skill ka, may skill ka. So here's the thing now. So let's talk about our analysis and the keys to win of the fights. And I believe na a good game plan will always be a big factor. Of course, lagi na natin sinasabi na kailangan condition itong si condition itong si Vincent Astrolabio, and it should be. But yung game plan kasi ng boxer will ultimately, sa akin palagay, lalo na pag ganitong dihado tayo, would be a big factor. But sa akin, because of the power and the skill of Junto Nakatani, I wouldn't try to box. At least sa akin kasi, I would not stay in the mid-range and I would not let Junto Nakatani dictate the distance. Kasi mas maikli po yung kamay ni Vincent Astrolabio. Pag nasa labas siya, hindi siya makahabol, hindi siya makaganti. They should have, or Vincent Astrolabio should make sure that they have an equal chance of hitting each other. The difference when you're fighting a powerful guy, a knockout artist, is pag nasaktan ka, nagbabago po yung laro mo. So I would never forget this. Kayo, hindi ko alam kung maalala nyo na lagi-lagi si Pacquiao pag kinakalaban ng mga boxers. Ayan, easier said than done, but it has to be done. Pag si Pacquiao nakatama, ayaw na ng mga boksingero. So they just there to survive. And I feel it's the same way either way around. Pero syempre, mas lamang si Junto Nakatani. Sa akin lang, wag sana matamaan kagad itong ating kababayan na si Vincent Astrolabio ng isang malakas at kayanin niya sana yung suntok. But aside from that, he needs to make sure that maparamdam din niya yung lakas niya kay Junto Nakatani. Early. I mean early. Sa Japan pa naman, parang konting kalabit lang. Minsan parang sobrang safe nila na pag nakita nila na medyo nawawobble na yung kalaban ng Hapon, parang medyo parang sinesave na kagad nila, hindi na kagad nila, parang nawawalan kagad ng chance. So hindi pwedeng basta magpa-banjing sa Japan pag natamaan ka tas nakita nila na medyo nahilo-hilo ka, hinihinto kagad nila yan for the safety of the boxer. So sa akin, I think because maganda ang jab, maganda ang straight 1-2 straight nito ni Junto Nakatani, hindi naman din po pangit ang 1-2 straight ni Vincent Astrolabio, but he needs to go in and he needs to be really active. I think the mindset of not letting this go the distance is the right mindset. Mindset. Kumbaga, dapat talaga paktay talaga. I mean, for me kasi yun yung parang mindset ng champion, especially you're fighting in the home court. I mean, we're not saying anything that's irregular, but ganun talaga dapat. So I think gagawin ko lang simply, guys. My chances si Vincent Astrolabio if he's active offensively as well in this fight. Yun ang sa akin.
Dihado po si Vincent Astrolabio, but naniniwala ako na pag masaktan niya si Junto Nakatani at siya po ang mag-control ng laban, he doesn't dapat hindi siya hindi siya yung waging defensive lang dito. But I think both of them will try to control the fight eh. 'Di ba? Dapat maunahan talaga niya kasi may lakas po si Junto Nakatani. Especially yung pag nakikita niyo yung jab straight niya, jab straight. Although pareho sila ni Vincent Astrolabio. So, key dito yung counter punching. Counter punching in the right distance. So, yung movement din ni Astrolabio siguro, he needs to go to the southpaw kasi. Southpaw, he needs to go to the left. Iwas straight at sa malakas ni Junto Nakatani. No? So, yun po yung nakikita ko. I think the punch as well that would give Astrolabio a chance is the straight. Parang sila straight actually. Yung straight na suntok na yan ang yan ang pwedeng pamatay ng parehong boksingero. At the end of the day, this is a great fight and medyo kabado tayo dito, syempre. But again, ito po ang inaabangan po ng lahat. Yung magkaroon ka ng chance na makalaban ang pinakamagaling po sa division. And I think Junto Nakatani is the best fighter in the division. Dyan sa bantamweight division right now. So, kayo po, ano po sa tingin ninyo at babasahin ko lang dito. At saka kung may mensahe po kayo kay Vincent Astrolabio, i-comment nyo po yan. At salamat po sa mga nakikinig. Buti na lang si Vincent Astrolabio pinag-uusapan natin. Kasi pag ganito na medyo sasabihin ko, diyato si Vincent Astrolabio, pag ibang boksingero pinag-uusapan natin, parang healing mo, kontra na. And again, I'm just trying to be honest with you. But at the same time, you know that I'm 100% in support of our Filipino, of our kababayan. But, you know, boxing is boxing. And we know the caliber of Junto Nakatani. A knockout win for Vincent Astrolabio, yan po ang kailangan na gawin ni Vincent Astrolabio. So, ilagay niyo po yung inyong mga komento dito sa laban na ito at babasahin ko po. Pero at the same time, let me also mention to you na napakaganda talaga ng card na ito na magaganap po sa July 20th, 2024. And hindi lang po si Vincent Astrolabio at si Junto Nakatani. If you look at this, Kosei Tanaka will also be fighting Jonathan Rodriguez. This is also a very interesting fight. Kosei Tanaka, of course, magaling tong bata na to, WBO World Super Flyweight. Jonathan Rodriguez din, kay Tanaka ako dito. Tanaka. And meron din po tayong si Riku Kano versus Anthony Olascuaga para po sa WBO World Flyweight title. And isa pong special attraction as always. Kasi ito pong Tenshin Nasukawa is 3-0. Ito po yung next. Abang-abangan nyo po itong Tenshin Nasukawa na to. This is the next boxer that's being built up to be a superstar in Japan. Si Tenshin Nasukawa. So, abangan niyo po yung boxer na yan. He's fun to watch. He is very entertaining. At ito pong Tenshin Nasukawa na to is kumbaga, nakalaban to ni Floyd eh. I don't know if he's that good pagdating talaga sa professional kasi sa tatlong laban niya, although panalo, I was expecting na dapat yung puro knockout eh. Puro knockout, pero hindi. So, yan po. Anyway, magbasa po muna tayo sa comment at next natin pag-usapan yung laban po ni Jake Paul at saka ni Michael Perry. Meron po kasing laban din si Jake Paul eh. And then mamaya na yung kay TJ Doheny. Alright, simulan po natin ang comment natin dito sa may bandang taas. Ito na lang muna. Ito. Salamat BRFM TV pala and Nards. BYK201. Really?
Pag world title fight naman, non-Japanese yung judges at referee. Yes, I know. But regardless, bro, it's always a mindset. No, and it's always been the case naman pag world title fight na they invite fighters from or judges from different nations. But it doesn't stop the fans and the boxers to actually worry about the judging. So it's always a good mindset to go for the knockout, especially in this kind of fight. Undefeated pa. They're celebrating tuwing matatalo ang MP boxers. Those guys are not real boxing fans. Yung mga nagse-celebrate pag natatalo po ang Pinoy just because of whatever personal reason that they have. Mga wag na po natin pansinin yung mga ganyan. Pag tumama ng solid right straight ni Astrolabio, may chance kaso mahirap kalaban si Nakatani. Tapos paanang reach. Yes, sir. And that's what I'm saying. Talagang mahirap pero may chance po si Vincent Astrolabio. I think Vincent Astrolabio has a knockout power. Don't get me wrong. I think Vincent Astrolabio, I'm not saying mananakaut niya, pero kaya niya i-knockout. Both of them. Actually, sa tingin ko nga, knockout na mangyayari. Both ways. Matanda na kasi si Rigo. But even though matanda na si Rigo, natalo mo pa rin ang isa pong boxing legend. Kailan laban? This weekend na po, July 20. Let's go, Champ Acero. Hindi chance boss talagang walang laban dyan si Nakatani, sabi ni Wellsborn. Delikado si Astro Pao. Idol pa, magandang gabi po. Salamat. Okay, nasagot ko na rin 20 peligroso na laban. Heavy underdog si Astro. Yes, heavy underdog talaga si Astrolabio dito sa laban na ito. As when I look at the odds, plus 3,000 pa nga and minus 1,000 itong si Junto Nakatani. So the boxing experts ganong kadihado. But ganon naman talaga tayo pag lumalaban tayo mga Pinoy. But the opportunity is what we need. Doon kalaban pumusta para maraming kayong umiyak, sabi ni Wellsborn. Astro Boy, kuhanin mo na lang ang pera at huwag lumaban. Sayang. Ikaw talaga, Lapi, no? Nakakatawa ka naman. Against all odds ang laban ni Astro. Astro love you. Tayo na lang postahan ng Nakatani ako magkano, sabi ni Timothy. Yan bang binalagbog ni Mayweather sa exhibition match? Yes po, oo. Punta Nakatani via KO in 6 rounds. Sabado, sigaw commentator rescue Nakatani. Okay. Good yan. Good. I like the mindset pag may mga ganyan. But, syempre, we have to balance no? Balance tayo. Makasilat yan si Astro. Pinuntahan na ni Lucky Charm SB. O nga pala. So shoutout po kay Wendell, kay Mark, at saka kay ano ba yan, sign of aging, si Ramos. Yan, nandiyan sila. Paldo magbet kaya sila naka-upset. Yes po, no? But it's tense moment talaga. Pang ranking po, di ba? I think he's part of, and number 2 sa Japan. Next to was born sure ka. Malakas si Nakatani. Sir, magkano bayad kaya sa level? Kasi sa Japan niya, malaki bayad, syempre. But I'm gonna tell you this. Dapat yung bayad ngayon talaga. Hindi yan Yan yung key pa lang. Mahaba, mataas, malakas sa muntok. Pabor kay Nakatani. Pabor naman talaga, guys. I mean, and Coach Nonoy and Vincent Astrolabio knows that. So that's why this is a big win. As every time kasi ganito po kasi ako, para sa akin, I use that as motivation. Every time na I'm the underdog, every time people doesn't believe, that's a motivation. And it is what it is. Ganyan talaga when you're trying to get the world title. Bihira po mangyari na ikaw ang lamado tapos ikaw ang challenger. Sa pabat, wala pa rin laban si Martin. Soon na po. Ayaw ko lost in Japan by this. I understand. Recently lang, no? Recently lang. But, naalala ko kasi sinabi ni Vincent Astrolabio because of his fight against Jason Maloney. He said, I'm not gonna let the judges, decide on this fight. I think that's a good mindset. Di umabot si Astro kay Nakatani pa kaya.
I've been following Astrolabio's training, and I think is 100% focus on the fight. It's going to be a hard fight for our boy, but it's not impossible. Astrolabio has one of the best counter. There you go. I actually feel the same way. And actually, may lakas din talaga. Okay. Hoy, okay. Nakita ko yung laban ni Haro. Nag-champion siya dahil sa gutom. Yep. Okay. Sir Pao, kailangan ni Astrolabio ng isang suntok na mapatulog Nakatani. Mahirap na mapunta sa judge. Again, I think that's a good mindset. Ilang buwan na si Marty Sayers, wala pa rin update sa kanya. Kailangan laban niya. I think relax lang kayo. Ganun naman talaga. At mas maganda nga yun na nakapag-training siya ng medyo matagal dyan sa Amerika. Kasama naman yung tatay niya at kapatid niya. Relax lang kayo, guys. I think hindi po minamadali yan ganyan. And as we already know, yung tag dito, yung MP promotion is very good in really curating the tag dito. Ang tawag dito, curating the career of their boxers. Talagang maganda po ang the way MP Promotions, Sean Gibbons, Viva Promotions are curating the boxer's career. May pag-asa, sabay sana wag pumunta. Papunta na po. Medyo hindi na yung mga ganyang parang kalokohan na yan. Upset na naman to, Sir Pao. Sana pasok sa loob always bombayin puro. Yun na nga sabi ko sa loob eh. Hindi pa pwedeng sa labas delikado pag walang, kailangan give and take eh. Gotta accept na gano'n talaga. Kay Donaire walang balita. Wala pa po akong balita kay Nonito Donaire. Ako po yung nagsabi na wag manood si Pao sa laban ng Gilas dahil matatalo ang Gilas. Di ako nagkamali. Natalo ang Gilas. Totoo, di ko kasinungalingan. Sabi ni Christian Berneo. Salamat sa'yo ha. Natalo nga. Ang galing mo talaga. Kasalanan talaga. Yan yung mga mindset na ganyan po. That's not true. Hindi totoo yung ganyan-ganyang bagay, no? Baka pareho lang yan si Nakatani kay Inoue pag tinamaan ng saktong tumba talaga. Kahit sa style diado. KO lang talaga. Calculated dirty tactics dapat gawin ni Astro para masira laro. Yeah. I think pasukin niya talaga. Yun ang sa akin. Sana manalo ang ating kababayan na idol. Maraming salamat sa inyong pag-live idol. Yes. Sana po manalo. Wala naman po tayong sinisino dito. At gusto lang po natin talagang i-educate po lahat ng tama. No? Yung tama lamang po. At least this way, better fight than the Doheny Inoue if at least Nakatani didn't duck his mandatory. Okay. I think it's a good transition, The transition to talk about other topics. Magandang gabi po sa inyo lahat. I wanna go ahead muna bago natin pag-usapan yung Doheny. Pang-apat ko kasing topic siya eh. Gusto ko lang i-check po yung ipaalam sa si Jake Paul may laban. I'm not particularly interested not that interested but siguro kayo tanungin ko kayo are you still like yung hype kasi ni Jake Paul when he started was really there, but right now are you still hype kay Jake Paul? Jake Paul was supposed to fight Mike Tyson. Mike Tyson had an issue and had an injury kaya hindi siya makalaban. And now, Jake Paul has scheduled a fight this July 20th against Michael Perry. Michael Perry, I think, is ito pong fighter na ito is a bare knuckle fighter. No? And he has fought one time back in 2015 as in boxing and he lost that one, itong kalaban ni Jake Paul. So assuming I don't know tama ba yung English ko, assuming this is an activity fight para medyo pawis-pawisan lang itong si Jake Paul, but he is really kumbaga preparing for Mike Tyson. The thing is, I sometimes, medyo nawala na konti yung hype ko dito po kay Jake Paul. And this is just being honest with you. I love
what Jake Paul is trying to do. He's a promoter, he's promoting female boxing, and maganda sana yung kanya mga event. However, as a fighter himself, he is kind of a letdown in a way because he has not really fought real fighters. And the one time that he fought a real fighter, hindi po masyado maganda ang nangyari. Kaya siguro nadala na itong si Jake Paul kasi the only loss that he got is coming from a real boxer. Ito po yung kay Tommy Fury. And after that, he's just basically curating and choosing a fighter na hindi talaga ganong kalalakas. And just being honest with you. So Michael Perry, I think kayang-kaya niya itong kalaban na ito. Si Michael Perry, he's a bare knuckle, medyo may konting scare. But not to the point na hindi matutuloy yung laban ni Mike Tyson who's scheduled for November. Kasi yun dapat yung una eh. So, ito po ang fight card po ng kay Michael Perry. Ito yung schedule ng kay Jake Paul. So, sa mga boxing fan, abang-abangan nyo rin. Ito yung Michael Perry. So, hindi talaga siya... it's almost a win for Jake. Pag matalo si Jake Paul dito, sira talaga. Yan. Let me show you as well. Kasi meron pong maganda naman yung card sa July 20, which is happening in Florida. Amalie Arena, Tampa, Florida, because there are a lot of names, big names even, that are fighting here. Look at this. Julio Cesar Chavez Jr. is fighting Uriah Hall, UFC fighter. So, ayan po, no? Nandiyan dyan. So, ito po yung Ashton Style. Silv 11-0. Ito yung siguro pinopromote din nila. Magaling din ito eh. Hopefully magkaroon tayo ng chance to interview the boxer. But this is the fight card doon sa sa laban po ni Jake Paul. All right. So again, same time po 'yan, same date, the 20th. Pero ito Sunday morning, yung kay Vincent Astrolabio po, that will be Saturday night. Again, ang pagkakaiba po kasi ng Japan, yung Japan hindi kailangan ng pay-per-view masyado. Pinapagising talaga nila ng maaga ang mga Amerikano para manood kay Inoue at kay Nakatani. Alright, balik muna tayo sa comment section, guys. Paramihin naman po natin ang ating mga viewers by clicking share, like, and comment. Salamat po sa 143. I love you. Basa muna ako before we go on to the Doheny versus Inoue thoughts. I did this already earlier, pero I will remind you. No? At nasa Japan na ba Team Astropau? Yes po. Sir Telpau, Astrolabio, pasukin niya always sa loob Bombay niya. I'm sure meron silang strategy dyan, you know, and although pareho tayo nang nasa isip, yun po, yan ang nasa isip ko rin, Rolando Hoxon. How's Kai Soto, please? Tayo sa isang araw tayo pag basketball topic, let's talk about Kai Soto. I don't have any idea for Kai Soto right now. Mag-retired lang si Donari at magtayo ng gold or yun? Sir Pao, kailan laban ni Cuadro Alas? Wala po akong idea sa laban. Mamaya sa pag-usapan natin si Cuadro Alas pagkatapos po ng Doheny at saka ng Inoue. So tanong ko sa iyo, how do you feel about the Inoue fighting TJ Doheny? For TJ Doheny and for an underdog fighter, it will always be a pleasure and an honor fighting a great fighter. That's why lagi akong saludo sa mga underdogs po na lumalaban. But there are criticism against Naoya Inoue because he is choosing a guy na sinasabi, people are saying that it is no match for him. So, anyway, katotohanan, tama ako. Ano masasabi nyo at 100%? I don't know about you, Christian Beneo. Walang alam lang nagsabi na nagdak si Inoue kay Akma na mandatory. Gandang gabi, Sir Pao. Late na po ba ako? Madami na i-topic. Hindi naman ganun ka-late. Lionel Caban, magandang gabi sa'yo.
Miyati, bakit di nilaban ang title challenger si Akma kay DJ Doheny? Okay. Pati si Eddie Hearn ay asal kang kong Sir Pao, sa palagay mo, mahina talaga Premier ni Cuadro Alas hanggang ngayon pa rin di pa sila makakita ng kalaban. Na there's always a challenge. Mamaya, mabasahin ko po yan. Ano? Pao kinamatay. Okay. Wala nang medyo related po kay ano, no? Kay TJ Doheny at saka kay Inoue. TJ Doheny at saka kay Inoue muna tayo. Okay. Explain ko sa inyo, ha? Sir, pa mataas at sir, tumaya ako. 3.5 tamo. Yeah. Sobrang taas. Ibig sabihin, sobrang diado talaga. Magandang gabi, Idol Powcast. Sharo naman po ako, my one and only idol. Thank you, Ray Dawalig. Salamat po. Okay, let's talk about, gusto ko lang i-share sa inyo itong recent news about TJ Doheny. And, of course, may mga nagsasabi na it shouldn't be the case. Dapat hindi itong laban na ito. But this is official na, no? Top rank taken, Ohashi, SPM Plus, and this is happening in Japan, sa Ariake Arena, in one of the biggest arena in Japan. Why is this happening? It's a very simple answer to this question. Alam ko may mga Filipino boxing fans na nagsasabi na na nagdadak, ayaw. Unang-una sa lahat, for me, Naoya Inoue doesn't need to prove anything anymore sa bantamweight division. He has 4 belts under his name. Tingnan mo, yung Akhmadilib, yung Sam Goodman, and anyone else na nasa isip nyo na pangalan. I'm not saying natatalunin ni Naoya Inoue, pero lahat yan ng kahit sino man sa 122 pounds. Favorite at napakalaking favorite lagi na mananalo po si Naoya Inoue. Kahit sino po dyan. So, when sa akin when people are saying na Naoya Inoue versus Akhmadilib, Naoya Inoue versus Sam Goodman, Naoya Inoue versus TJ Doheny o kung sino man, halos lahat yan dihado po kay Naoya Inoue. So, sa akin ang palagay, Naoya Inoue no longer has business in 122 pounds. So, I'm not quite sure why they're still staying in 122 pounds because natalo na naman nila yung malalakas sa 122 pounds. I think it's time for him to move up to the 126 pound division. I mean, if I'm being honest with you, there's nothing else to prove sa 122. Na-prove niya na malakas talaga siya. The way he wins the fight, kahit na sa kapwa Pilipino pa natin. And that's why, I'm a big fan of Naoya Inoue. I'm not the idol type fan. Hindi ako ganun, pag lamado, pag dihado. So, but the real reason why TJ Doheny got the fight is I think Sam Goodman is not available. I think Sam Goodman dapat talaga ang next na makakalaban yata talaga ni Naoya Inoue, but I heard Sam Goodman is injured. So who's the next big or possible opponents? And that's itong si TJ Doheny. And approve po yan ng 4 na commission, WBA, WBC, WBO, and IBF, that he's gonna defend it kay TJ Doheny, who's number 2 sa WBO and number 7 sa IBF. And why? Because TJ Doheny, although at 37 years old, syempre, yung mga tao po, isipin nila ay matanda na yan si TJ Doheny, ano pa bang gagawin yan? Which is true. I mean, gotta be honest with you, na syempre, dihado rin talaga. Parang yung laban ni Vincent Astrolabio tsaka yung Junto Nakatani, dihado po si Vincent Astrolabio, dihado rin po si Junto Nakatani. But they deserve the fight. Si TJ Doheny, kung hindi nyo po alam, had 3 fights sa Japan, all of them impressive, and he fought prospect sa Japan, natalo niya hapon, and then natalo din niya isang Filipino, and he has been fighting din doon po sa promotion po ni Naoya Inoue. So it's an easy negotiation para kuhanin si TJ Doheny.
So it's an easy negotiation. And ang promotions po, hindi naman po basta-basta magpo-promote yun ng big fight, especially in a big stage, kung sa tingin nila na hindi po bibilihin niya ng fan. The thing about Japan, and hindi katulad dito sa Pilipinas, no, may mga nagko-comment dito na kumare ganito, but the Japanese fans are paying customers. And paulit-ulit natin sinasabi to, no, while we are an avid boxing fan, marami sa atin na talagang grabe, no. We follow a boxer na lalo na, may nagko-comment diyan na Casimero na gustong-gusto nila. But not all of them, hindi po lahat ay gumagastos. Sa Japan gumagastos. Kaya nga ang boxing event nila sa gabi nila eh. Tayo, ang boxing event natin, lalo na pag international, ginagawa natin ng umaga para bumili at para mas ma-accommodate natin yung audience sa Amerika. Pero Japan, they don't need that. So they know that when they get TJ Doheny, kahit na hindi interesado yung mga Amerikano dyan, magiging interesado po ang taga-Ireland tsaka taga-Japan, and that would be enough for them to actually, kumbaga, kumita sa boxing event na yan. So, that's the real answer kung bakit TJ Doheny is getting an opportunity to fight Naoya Inoue. It's a different story kung mananalo siya o hindi. Because, gaya na sinabi ko, I'm not thinking anything less dito po kay TJ Doheny, but everyone else in front of Naoya Inoue in the 122 pounds, talagang hindi po talaga tingin ko uubra sa ngayon. Mahihirapan talaga. Dihado lahat. Kahit Pilipino pa yan. Okay. So, tuloy-tuloy po ba tayo? At sa mga nanonood po ngayon, maitanong ko lang sa inyo because the next topic will be laging sensitive ito dahil marami po mga Filipino ang very emotional pag pinag-uusapan na. That's why hindi ko na tinatopic si Casimero kasi kahit maganda sabihin mo, kahit pangit sabihin mo, when you talk about rumors, when you talk about real opinions, people are still gonna say anything or something at parang medyo nabobobo lang po yung mga fans. Kaya hindi ko na masyado pinag-uusapan. So, I'm gonna ask for you guys if you want, no? Because may mga nagtatanong kung may laban pa ba si Casimero. I do not know. But there is a concern for me and I think it is a valid concern na gusto kong i-share sa inyo if you would allow me kung ano yung concern ko. And I'm not talking about yung timbang. Nag-i-English na rin ako because I want to make sure that I reach a wider audience. Hindi naman po sa mga hindi nakakaintindi ay wala nang alam ng English or hindi alam. Pero ginagawa ko po ito para po mas maintindihan din ng wider audience, worldwide audience. So, I have a concern. It's not, hindi yung timbang kasi yung timbang na yan, ang dami na nagsasabi na concern sila. Nakikita naman natin yung videos. Hindi po yan yung concern ko. So, if you want me, kung marami pa po mga Casimero fans ang gusto maka-update, bago po natin pag-usapan ang iba pa po pong topic kasi marami po ako dito eh. I-comment nyo naman kung gusto nyo pa rin ako mag-comment ng Casimero topic. Sulat nyo lang dyan, Casimero or Cuadro Alas. If not, then hindi na po natin pag-uusapan dito para lang makaiwas din tayo sa mga bagay-bagay na hindi naman natin kailangan dito po sa ating pong komunidad. So while we're doing that, I also wanted to announce that I will be, habang nag-iintay tayo, I want to give a big shout out to Winzir Boxing and Prime Stags Promotion. There will be a boxing event po dyan po sa Cebu. I will be in Cebu on July 20th. I'm invited by Winzir, so shout out sa Winzir. And nandiyan po din po, no? Darating dyan si Derek Ramsey at si Mark Strigel. Parang magkalaban sila dito, no? Parang hinabon din ako ng mga boxer dyan, ng mga content creators, sina Boy Bagsig, sina Bad Boy ng Cebu, no? Ang mga ating mga boxing vloggers. So, nandiyan po ako sa July 20th. In fact, ang flight ko ay tomorrow afternoon na. And speaking of flight, I also wanted to give you a big shout out. I'm just very honored and very blessed that I'm still kahit na so may mga issue tayo, no? Not everyone liked us. But we're still being invited in Cebu. Nakabalik na rin sa Cebu. Dati marami tayong invite dyan. But salamat sa Prime Stags at sa Winzir for inviting me over again. And next month,
I also have an international invite. So thank you sa WBA and sa Vietnam Boxing Commission, Sir Chris Lubao, for inviting me over. And I've always liked to attend the convention. Sa convention kasi mas nagiging professionalized. And sa mga nagtatanong po, ako po ay dating business development manager. So I do attend conferences, discuss businesses, and I miss that. Actually, I'm planning to go to different venture, and hopefully, makakonect pa rin sa boxing. So this reminds me of my past career. But I will be there at the WBA Asia Convention 24. And this is happening at the New World in Saigon Hotel, Ho Chi Minh City. Yan. And of course, meron din po dyan akong mapapanood na boxing, which is WBA Asia Vietnam Tournament happening on 5 p.m. August 11, Saigon Sports Club. So I'm excited to be able to watch this. Hindi ako masyado nag-video ng fights ngayon because my strategy is a little bit different unless meron talagang production na magbibigay sa akin ng fights. But if you want to learn more, you can reach out, and if you want to attend po the WBA convention, you can reach out to the official Vietnam Boxing Commission. Ito po yung official Facebook page nila, Vietnam Boxing Commission. Salamat po. So, let's move on. All right. Dire-diretso tayo, basta tayo ng konti. Teka, plano na palang yan, it's up to Inoue if you're ready siyang 100 frame. Yeah, 2 top rank featherweight champs. Bobby, nakataya ka na ba sa totoo lang, hindi po ako talaga mahilig pumustay. Lalo na pag Filipino, birang-bira ako pumupasta because I think it affects sometimes my thinking. So, hindi talaga eh. But I'm sponsored by Arena Plus before, no? May kwadro, tanong kay Pao, sino kalaban? Idol, tanong nyo, idol kung may laban. Anong prediction nyo kay Nakatani? It will be a knockout. Wag na please, madami pang mas relevant na boxing topic, Boss Pao. Pag si Casimero topic mo, abot ng 5 up sa whiting ngayon, si Astrolabio 73 lang views mo. Di sikat gano si Astro. It doesn't matter kung umabot ng 500 o hindi because yung aking content naman I know na mas relevant at saka nothing against Casimero. Yung fan ni Casimero lang kasi minsan hindi lahat po, no, may mga ibang fan na parang ayaw matuto. So kung ayaw nyo, wag, no. Featherweight champions are waiting. Naoya Inoue climb their weight division. They want payday. Yes. Luffy 78 naman. Duwag si Jason pumalag. May toxic kasi sa MP permit kaya nalalos. Hindi naman. Wag nyo kasi pansinin yung mga toxic. No? Boss Pao, salamat Paolo. Yan. Di marunong si Pao tayo sa strategy niya sa content. Hindi ko naman kailangan na ng strategy because just so you know guys, matagal na ako dito sa pagka-content. No? Whether may manood o hindi, sometimes yan po ay sinasadya. So, hindi nyo ako kailangan sabihan because if you look at my content, I know how to curate a proper content. Kaya kong makipag-hype, kaya kong hindi. And sinasadya ko na hindi mag-content ng Casimero ng madami because of the too much toxicity that's happening. But I know that. Kasi marami na akong kinikitang pera dyan. Hindi mo na ako kailangan sabihin. Whether may manood o hindi, pag Vincent Astrolabio, it's my purpose because I want to support Vincent Astrolabio. Because pagdating ng araw, kung sakaling manalo si Vincent Astrolabio, dadami din yan. Yan po kasi ay tulong din natin. Kasi may mga content creators na there's just there because sa hype lang. No? Hindi lang dapat ganon. It has to be a balance. No? And I'm a boxing content creator. Hindi ko kailangan ng views lang lagi kay Casimero. I don't need that. I gotten that already. At marami pong pwedeng magbigay ng views sa akin. So, para maliwanag po yan. Dahil kahit less than 100 ang nanonood, kumikita po ako kasi I have sponsors. Alright? So, salamat po sa inyo lahat. But here's if you bibilisan ko lang and then let's talk about nasabi ng WBA convention. I also want to talk about Dave Apolinario, but the short answer po
sa akin, the reason why I wanna say something about Casimero because ang worry ko lang sa sobrang tagal niyang hindi lumalabang, baka sa isang araw, wala na siyang kontrata dyan sa kanyang promotions and baka hindi na siya mapalaban, mabench na siya. Parang nababangko siya. Yun lang naman. So, yun. And we, of course, we don't want to end up na yung boxers natin na nasa taas at biglang lalagapak because maghihirap. Wag naman sana ganon. Ayan po ay tunay na, ano po yan, tunay na tawag dito, concern. Okay, let's talk about Dave Apolinario. Okay, Dave Apolinario. Salamat po, no? Okay. Lagi siya, kasi we're fans still living in the past, dominating Rela. Pao, saan kami mas gusto mo manood? Sa FB or sa YouTube? Kahit saan, wala naman akong ano. Kung saan nyo gusto po manood, sa YouTube, sa Facebook, manood, share nyo lang pareho, no? Huwag na itapik sir pa. Isusumbat na naman ni Jason ginagaya pa. Yeah, parang pag gano'n, ano? Huwag na rin. May live commentary ka ba sa laban niya? And nasa ano po kasi ako, na-invite po ako ng Prime Stag. So, nasa Cebu ako sa 20th. So, hindi ako makapag-live. Hindi naman kasi yung mga tao po, no, sabi doon ka na sa pera. Hindi na po ganun kasi, no? Di natin kailangan. Pag tayo po nakuha ng promoters or ng boxers or ng isang sports organization, we have to focus on that event also. Kaya nga ngayon binibigyan natin ng panahon si Vincent Astrolabio because this is his day. Mayaman na si Sir Pao, di siya tulad ng ibang vloggers nagpapayaman. Kayo naman. Bangko kasi may bangko. Nag-content ka ng hype pero talo naman. Ganun talaga syempre kaya nga nagpapa-hype eh. So, Christian, sana kahit paano natututo ka, naiintindihan mo yung strategy. Syempre, kailangan mo i-hype yung mga kailangan ng hype. And it's part of it. Ako, ginagawa ko yung trabaho ko. Syempre, of course, the boxers needs to do their job to win. Okay. So, Dave Apolinario is the not rumored, actually meron ng poster, makakalaban niya si Angel Ayala. And this is for a championship din sa Mexico, August 9 na kagad. Although, matagal ko nang nakakausap si Sir Mike Pelayo at saka yung Sandman na this is expected, no? Itong laban na ito. I think it was supposed to be either Japan or Mexico, but I think nanalo sa bidding yung Mexico. So, Mexico is the hosting this one. And si Dave Apolinario po, ang isa po sa boxer talaga rin na talagang sobrang nag-i-enjoy ako panoodin. When I say enjoy, napakaganda ng footwork nito at may lakas. Medyo kinabahan lang ako dun sa huli niyang laban. No, napuruhan din si Dave Apolinario, but nakabawi siya doon. Kay Junto. I mean, sobrang kakakaba yung laban na yun. But please watch out. I-hype natin ito pag mas malapit na yung laban. I-hype natin ito si Dave Apolinario. Napakabakit po na boksingero. Hopefully, hindi siya magbago. At lahat po ng boksingero. Alam mo, maraming boksingero ngayon ang very open-minded because they understand na pinapabayaan nila. Yung mga vloggers kasi na iba, medyo below the belt. Yung mga ibang comment below the belt, wala po tayong pinapangalan. Pero I think yung mga boxers na open-minded, that they understand. No? They understand na, some people would say this one na hindi naman talaga nila alam. Some people would say this na naintindihan nila pag sinasabi mo dihado, lamado, because it's the truth. So, yun. Anyway, isang oras na tayo dito sa ating usapan. Magbabasa ako ng comment, but August 9, yan po ang ang nakasulat dito na laban po ni Dave Apolinario. I also wanted to show you the fight card sa Cebu para ma-promote din natin yung fight card po sa Cebu. May mga taga Cebu po ba na nanonood bago ako pumunta sa Q&A question, sa Q&A natin sa comment section. So, ilapag nyo na po dyan yung inyong mga tanong at pag-usapan po natin yan. Sandali Kit Siron Garces. I-ano ko lang yung boxing fight sa Cebu. Kung sino yung mga lalaban. I have, alam ko yung dalawang nasa taas eh.
Si Carlo Bacaro tsaka si Kid Garces eh. Teka lang. Bagyan. Si Carlo Bacaro na nga lang sa search ko. Carlo Bacaro is fighting Roda and Kid Garces is fighting Robert Paradero. I give you my initial thoughts on the fight card. Okay. At least di ganun kadami, no? Yan, ito yung fight card natin. Asa na? Ba't ganun? Okay, let's load this one. So this is the fight card in SM Seaside, Cebu, promoted by Prime Stags Promotions and sponsored by Winzir. Kitsuron Garza, 7-1-0. Ang mga kalaban niya po si Robert Paradero. Robert Paradero, kahagaling sa Panalo. Hindi na ganun kaganda yung record ni Robert Paradero with 7 defeats, pero at least galing siya sa dalawang panalo. Always exciting naman lumaban si Robert Paradero. So, I think there's still a danger dito para kay Kid Garces. Siyempre, binibuild up si Kitsuron Garces dito. He needs to win this one, but a dangerous fighter always si Robert Paradero. Carlo Bacaro versus Sir Roda Jr. Carlo Bacaro, formerly from Omega Boxing. So, I'm interested to see kung ano pang nangyari dito. At napapunta siya dito sa Prime Stags Promotion. Makachismis ako dito. But to Sir Roda Jr., kilala rin natin itong boxer na ito. Medyo dihado din si Sir Roda dito kasi malakas tong Carlo Bacaro. Hopefully, 100% na siya. Michael Adolfo. The Pintados. Hindi maganda yung record ng kalaban nyo, so sa kanya yan. Janber Espra, Franz Carl Muyuso, John Magos, galing din tong Omega versus Ronald Bulacan, and Jimmy B. Kais versus Jill Hakomos. Nandiyan, baka magandang laban dito si Derek Ramsey at si Mark Strigel. Para si Boy Bagsik, dapat ipanalaban na lang din nila no? Si Boy Bagsik at saka si sino nga yan? Si Bad Boy ng Cebu. Alright. Eto na. Q&A na tayo. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na. Hindi I'll try to be as consistent again as possible. Medyo nagkasakit kasi tayo. Tapos, parang, pag hindi ka 100%, kasi pag live kasi, kailangan lagi ka nag-iisip eh. Pag may sakit ka, hindi ka masyado makapag-isip. Alright. So, ito na. Q&A na tayo. Please comment yung inyo pong mga question and answer. Ito na. Ba't nag-aalala? Close friend ba kayo? Parang di mo na alam na binitawan si Alas ay naghihintay ang Mayweather. Hindi ko alam. I mean, it's just general professional concern. Ronnie Kotstan. Professional, lang yun, opinion po regarding, kasi syempre, we're curious and wondering why, bakit hanggang ngayon, kahit activity fight, ay hindi siya mabigyan ng laban, Ronnie. So, miski ikaw bilang isang boxing fan, mag-aalala ka ang bakit ganon. Hindi ba, Ronnie? Pakisagot nga, alam mo ba kung kailan ang huling laban ni Janriel Casimero at nakakailang laban na yung mga dapat na nakalaban niya? So, and that is definitely a source of concern. Nothing against him, but 2023 of October, ang kanyang huling laban. And that fight even is very short. 4-rounder lang yon. Naging technical draw. So, October, ano na ngayon? July na ngayon of 2024. Siyempre, gusto natin ma-take advantage yung kanyang edad, mailabang kagad. So, Ronnie, siguro kailangan mo lang i-open yung utak mo para mas maintindihan mo yung ibig sabihin natin. Winter, huwag ka na umasa, masaktan ka. Sir Pab, bakit naka-long sleeve ka? Init-init ngayon. Naka-aircon po ako dito sa aking office. Siyempre, para mas pogi bagong gupit. Kasi pupunta ako sa Cebu. So, kailangan naka-coat and tie. So, naka-aircon naman. So, no worries. Ronnie Costan, sabi ni Pabangko yung Casimero. Lunta. Pauli Ayala, yan ba si Angel? Iba po yata. Walang pag-asang manalo si Vincent. Junto pa.
Meron naman. Underdog siya, pero meron pong pag-asa si Vincent Astrolabio manalo, Ronnie Costan. Um, Daniel. Hello, Ronnie. Hindi nagpo-promote yung Mayweather promotion ng May. Sir pa, wala ba tayong batang prospect yung under 19? Meron po tayong mga bata below 25 na abangan nyo. Actually, isa sa topic na gagawin ko as soon as possible. Yan po. Kay Paras merong champion. Yan, sa Pinas. Sa tingin mo, Sir Pao, ilang percent ang chance ni Astrolabio? Sa akin, siguro, kasi may lakas siya. I always believe na pag Pilipino na training na naka-prepare, it's always a 50-50% chance para sa Pilipino. Para sa akin. Ano? But if I'm being honest, syempre, mas lamang yung Vincent Astrolabio. I don't wanna give percentage. No? Kailan ka magpa-fans night, Sir Pao? Medyo malabo na ako magpa-fans night winter ngayon. Pero winter, if you wanna come in, pwede naman. Message mo lang ako. Para sa'yo, pwede kitang i-guest dito anytime. Yung mga kakilala ko po, kasi ayaw kong basta-basta nagpapapasok minsan, nasisira yung live eh. So I would rather have this conversation na mas solemn, tawag dito, mas nagkakaintindihan. So kahit na hindi 1,000 na nanonood, kahit na less than 100 for now, mas maganda po yung connection natin sa mga fans. No? Mas solid. Yun naman ang nahanap din natin eh. Yan ang hirap sa mga Casimero fans. Pag di maganda ang pandinig nila yung reaction mo, Boss Pao, nagagalit agad. Yeah, well, sanay na tayo. Kaya nga hindi na natin minsan pinapansin at saka hindi na natin kina-cover. Lalo na pag wala naman dapat pag-usapan. They gotta understand that hindi ako si SB, hindi ako hater, but I'm just telling the truth as it is. Yun lamang po. No? And if you hate me for that, bahala na kayo. I'm just gonna do my best. Naka-aircon niya si Sir, pamayaman na siya. Ulit-ulit. May balita po ba kayo kay Mayor Fajardo, Boss Pao? Siguro pagkabalik ko ng Cebu, baka try ko visit si Mel Fajardo. I think he's going to be training sa Gloves and Glory Boxing Gym if I'm not mistaken. Wala pa po siyang laban. So wala pa po akong balita kailan. Si AJ Pasiones. Yeah, AJ Pasiones. Winter, makakapunta pala ako ng Vietnam. So, makapapanood ko to AJ Pasiones. May laban siya dyan. Shoutout Justin Mayor Lorilla. Guys, iubusin nyo na po lahat ng mga tanong nyo at saka yung mga comments nyo po. Dahil babasahin ko po yan. At lampas isang oras na ako. I try to make sure na at least yung ating coverage po o ang ating pong is short and concise. Okay. Retired na po ba si Alas, mga tropa? Hindi pa po retired si Januel Casimero. In fact, siya po ay nagte-training at hopefully siya po ay makalaban. I mean, lahat naman tayo yan ang gustong makita eh. Unfortunately, ang hirap ngayon makidaldal ng mga rumor kasi hindi na natutuloy pa. Kailan laban yun ni Jaime Manguia? Ikaw talaga. Idol, kalaro ba si Thompson? Hindi po yata makakalaro si Thompson ngayon eh. Anong injured pa eh. Pero si ano ba yan? Scotty ba? Kaya nga may RG Abarientos eh. Vlogger na lang si Champ. Balita kay Nietes. There's a rumor that Donnie Nietes is potentially being tapped by ATK Promotions to fight. But at the same time, may mga ilang promotions din sa Cebu na gusto siyang palabanin. So, Donnie Nietes is also not retired from sa aking pong pagkakaalam. So, siya po ay mapapalaban pa rin. Okay. I think that's it, no? Kung wala na kayong tanong, I'm happy na nakapag-live ako ulit. At hopefully makapag-live tayo ulit bukas ng gabi pagkarating ko sa hindi ko alam, makapag-live pala ako doon. Baka sa Facebook lang ako makapag-live doon. Magdala ba ako ng laptop?
I'm still thinking about it. Mag-iimpake na muna ako, guys. So, salamat po sa mga sa sumama sa akin. Malapit na laban. Teka lang. Malapit na laban natin. Abang-abang lang tayo, guys. Hanika kabar. Guys, salamat po and I'll see you again sa aking next live. Magandang gabi po sa inyo lahat. Just need to do some consistency in my work. Kaya ang kasalanan ko ngayon. But so happy na sinamahan niyo ako. I'll see you again on my next live. Salamat po. Justin, salamat. Justin Lorilia. Shoutout sa'yo.